darzustellen. Dann kommen die Koordinatorinnen und Koordinatoren, jeweils 2 Minuten, und noch ein paar Rednerinnen und Redner aus dem Ausschuss, die dann noch 1:30 oder 1 Minute haben. Herr Minister, Sie haben das Wort. Good afternoon, colleagues. Do you hear me well? Do you see me? We can hear you and see you. You can go ahead, please. Thank you. Distinguished Chair, distinguished participants, I thank you for giving me the floor. For now, it's more than 100 days that Ukraine heroically resists Russian attacks. Without your political, humanitarian, military and financial assistance, it would be extremely difficult for us to fight the overwhelming forces of the enemy. Therefore, first of all, I thank all of you and your countries for the support you provide in these difficult and dramatic times for my country. The war has frozen Ukrainian export. Due to the blockade of Ukrainian seaports, more than 20 million tons of grain are not on the world market. The blockade of ports has dramatically reduced our export opportunities. In March, we exported 200,000 tons. In April, 1 million tons. In May, we increased this number to about 1.8 million tons. In comparison, the export of agricultural products had been up to 5-6 million tons per month before the war began. According to the current situation, 2.4 million tons per month would be the maximum that we can achieve. European countries will begin harvesting in a month, and in our opinion, the Romanian port of Constanța will mostly cooperate with the European companies, and its capacity will be loaded with their export. It will further complicate the export of Ukrainian products. So we ask to consider the following requests regarding our Danube River ports and the port of Constanța. First of all, we ask to consider using of Romanian's logistics capacities, including the technical capacities of the port of Constanța, in order to export Ukrainian agricultural products, including grains, creating available capacities in the Romanian ports. Ukraine is ready for cooperation to maximize their load. Second, the possibility to send additional barges for the transportation of export products, including grains, from the ports, our Ukrainian ports of Reni and Izmail. The next point, use of the Romanian ports capacities in reverse mode, including to supply fuel to Ukraine. The next point is establishment of the efficient multimodal terminals in the ports along the Danube River in order to effectively connect inland waterways, railways and motorways of our country and the European Union. This would allow to increase ship handling and cargo turnover in the port of the Danube region. The next point is to urgently increase number of pilots at Sulina Channel in order to avoid further congestion. The next point, engage additional berths into the border and customs inspection in the port of Sulina to ensure the inspection of at least 6 vessels at a time. Currently, only 2 berths can perform registration simultaneously. The next point is to reconsider the schedule of the Sulina Channel. First point is to increase the daytime period of the permitted movement of vessels in both directions by 1 hour before dawn and 1 hour after sunset. Second one is to apply one-way traffic at night if one of the directions is congested with ships. The next point is to increase maximum allowable speed depending on the technical condition of the channel and its status, including one-way traffic. The next point is to arrange unscheduled admission of ships if there is confirmed free berths allocated for it.
Another point is to consider the possibility of roadstead transshipment in such ports of Sulin and Constanza, as well as along the 61st mile of the Danube River, provided full loading, meaning absence of available ports capacity. At the same time, functioning phytosanitary and veterinary laboratories in the Danube port in Izmail, sufficient number of laboratory equipment at border checkpoints where transit is occurred through, will help to accelerate the export of Ukrainian products. Due to limited export opportunities, we are approaching another problem. It's the problem of storing grain in Ukraine. The total storage capacity until the 24th of February was 75 million tons of grain. For the moment, we have only 60 million tons of storage facilities left as a result of destructions and temporary occupation. According to the current law export pace, last year's harvest and our harvest forecast, the shortage of storage will reach from 10 to 15 million tons by October. That's why we have an urgent need to set up temporary grain storages. We understand that the war cannot be stopped in the short term, so we plan to cover the shortage of storages with temporary storage facilities, modular constructions and plastic bags. It is obvious that the shortage is quite large, so we would be very grateful if the governments of your countries could consider the possibility to provide us with such temporary storages, at least in some part. That will significantly help to preserve the harvest and will let us to supply it to the world markets in the future. That's not only a problem we ask you to support. We need to create conditions to encourage our Ukrainians to return home. The creation of new job positions in the area of horticulture and construction of new greenhouses complexes will stimulate it. We have already made a relevant request to the European Commission that includes mentioned needs, and I would like to use this opportunity to draw your attention to our needs once more. I would like to emphasize that the only solution for Ukrainian products to be exported and to prevent the deepening of the global food crisis is to defeat Russian armed forces and to completely unblock Ukrainian ports and grant the regular shipping. No other temporary measures, such as humanitarian corridors, will not address the issue, as in the condition of the war, the cost of ship freight and insurance will be too high, while the situation will remain critically insecure in the Black Sea. Therefore, I appeal not to stop the supplies of weapons to Ukraine, not to suspend and impose new sanctions on Russia, Belarus, and any of their supporters, and to continue your support of Ukraine and its sovereignty. Thank you for your attention, and I'm ready to answer your questions. Thank you. Vielen herzlichen Dank, Herr Minister, für Ihre Einführung und vielen Dank, dass Sie auch sehr konkrete Beispiele genannt haben, wie wir helfen können, und ich darf Ihnen versichern, dass wir das alles auch prüfen werden und auch mit der Kommission und den Mitgliedstaaten da ins Gespräch kommen werden, welche Ideen und Möglichkeiten dort Sinn machen und wie schnell sie ins Werk gesetzt werden können. Ich glaube, das Thema Zeit spielt eine entscheidende Rolle bei der Diskussion, wenn es um die Ernte jetzt insbesondere vom letzten Jahr geht und der zu erwartenden Ernte jetzt in diesem Jahr und wie wir es speichern können, wie wir es möglichst schaffen, dass wenig geerntetes Getreide am Ende kaputt geht. Jetzt kommen die Koordinatorinnen und Koordinatoren dran. Herbert Dorfmann für die EVP, 2 Minuten. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Herr stellvertretender Minister. Danke für die Ausführungen, die Sie gemacht haben. 2, 3 Fragen von meiner Seite. Sie haben, was den Export angeht, sehr viel vom Schiffverkehr, vor allem die Nutzung der Binnengewässer, also der Donau und der Kanäle gesprochen.
Sehen Sie Chancen auch auf dem Landweg? Wir werden ja wie unser Vorsitzender gesagt hat, Anfang nächster Woche an einer Landgrenze zwischen der Ukraine und Polen sein. Wie sehen Sie hier Möglichkeiten, den Verkehr über Eisenbahn und Lkw zu intensivieren? Und wir haben auch Hinweise, dass es derzeit eine relativ große Menge an Getreide gibt, das an der ukrainischen Grenze, also der Grenze zwischen Ukraine und der Europäischen Union steht, weil die Abfertigung in der Europäischen Union stockt. Also wie sehen Sie, gibt es hier Probleme mit Auflagen und Bestimmungen der Europäischen Union, welche den Grenzübergang erschwert oder verlangsamt? Dann hätte ich noch eine Frage, was die Erntesaison 2022 angeht, die jetzt ja in wenigen Wochen beginnt. Gibt es da inzwischen Schätzungen in der Ukraine, wie viel Getreide und insgesamt Lebensmittel, also Früchte, Feldfrüchte in diesem Jahr geerntet werden? Wie weit wird der Krieg hier die Ernte beeinflussen? Beziehungsweise mit wie viel notwendiger Speicherkapazität rechnen Sie in diesem Jahr? Und auch der Möglichkeit dann am Ende dieser Ernte auch Produkte aus der Ukraine zu exportieren. Und dann würde ich noch einmal unterstreichen, das, was unser Vorsitzender gesagt hat. Wir werden Anfang nächster Woche an der Grenze sein und wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie uns helfen würden, auch ukrainische Gesprächspartner dort zu finden. Ich denke, das wäre sehr, sehr wichtig, dass wir dort auch die Stimme und die Notwendigkeiten der Ukraine gerade einfach bei der Abfertigung von Getreide an der Grenze, wenn wir hier mit Verantwortlichen auch sprechen könnten. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Clara Aguilera für die S&P. Gracias, presidente. Agradecer la intervención del viceministro, especialmente, reconocer también la resistencia que está teniendo el pueblo ucraniano ante una dura e injusta invasión, y por eso es muy importante que traslademos nuestro apoyo a las ayudas, a que se mantengan las ayudas desde la Unión Europea y, desde luego, las sanciones a Rusia. Es muy importante, porque si no, como bien ha dicho el viceministro, es muy difícil resistir ante una invasión que es absolutamente injusta y desequilibrada. Por lo tanto, apoyar absolutamente, seguir manteniendo un apoyo importante al pueblo ucraniano. Nos ha indicado en su intervención que la logística importante para ustedes, creo que haberlo entendido así, es recuperar en la medida los puertos, por supuesto, y sobre todo el puerto de Constanza, en Rumanía. Es decir, facilitar. Entiendo que los puertos es la mayor accesibilidad que tienen y no tanto el transporte por mercancía o el transporte por carretera, como le ha preguntado el señor Dorman. Creo que ahí hay dificultades adicionales. Por lo tanto, lo más interesante para ustedes es habilitar o facilitar, o a través del puerto de Constanza u otros puertos, para facilitar esa salida. Yo quisiera hacerle también una pregunta, porque hacia el almacenamiento entiendo que ahora mismo les falta a ustedes porque no está viendo la salida adecuada de producción y está viendo un colapso. Entiendo que es así y, por lo tanto, deberíamos centrarnos en facilitar la salida, no tanto en más almacenamiento, sino en facilitar esa salida que se pueda producir, probablemente a través de Rumanía, que entiendo que no lo sé decir. Eso ya ustedes conocen más las circunstancias, pero creo que sería mucho más útil facilitar ese acceso que, desde luego, facilitar el almacenamiento. Y termino diciéndole que es importante la visita que van a realizar desde esta comisión y, como ha dicho el señor Dorman, también le pediría que apoyara una interlocución con Ucrania. Sería muy importante, que de momento no la tenemos, y es muy importante para dar transparencia a todo lo que se está haciendo allí. Muchas gracias. Vielen Dank. Jetzt Martin Lawacek für die Renew.
Yep. Thank you very much, Deputy Minister, for this informative overview that you have provided us, as well as for your concrete suggestions and requests. I want to tell you on this one, we are fully on one board with you, because using food as a weapon, which is what cynically Russia is doing, we have to also ask, who is the target? And here there is no doubt that the target is Europe, European families, and the objective is to decompose, to destabilize European society through increased prices of food, less affordable nutrition, and eventually triggering a migration wave from developing world where the food would be lacking and people would be starving. This is the objective of what is happening. And we see a cynical attempt to use food for military objectives, the objective of which is Europe and its families. Why? To destabilize our political unity and to relax on the sanctions and hard approach that we are taking towards Russia. I'm sure we won't concede. This would fail. But to make it fail, we need to help you. And thank you for your suggestions on how to export the commodities that are still blocking, and this is not an easy task, from the territory of Ukraine to ease you up for storages and for producing more with today's harvest. But we are often missing one information from you, and if you could comment on that, Mr. Vice Minister, please. We are all focused on how to get food out of Ukraine, but could you please elaborate a little bit, how are you doing with feeding your own population? Because we are also a big producer. We are the biggest producer of food in this world, EU. So I'm sure you might have shortages in some critical and nutritionally qualitative products. So let's use reverse mode. We will do our best with your guidance to get out the food from your territory and ease you up for the next harvest. But please advise us as well what is missing in Ukraine and what would you need from our side. And second, what do you need from us to make next season, the next harvest, operable? Thank you. Vielen Dank. Martin Häusling für die Grünen. Ja, Herr Minister, vielen Dank, dass Sie uns Gelegenheit geben, mit Ihnen zu reden, was Sie jetzt am dringendsten an Hilfe brauchen. Aber ich möchte ja auch noch mal betonen, wie die Kollegen, dass wir ganz klar machen müssen, dass jeden Tag, dass Russland der Aggressor ist und Russland ganz gezielt einen Krieg führt, am Ende auch mit Mitteln des Hungers. Und dass das nicht jetzt erster Linie unser Problem in Westeuropa ist, sondern dass das ein Problem ist, was Afrika betreffen wird, denn die meisten Exporte gingen ja in die Region Nahosten und Afrika. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Putin einen Flüchtlingsstrom auslösen will, um unsere Länder auch zu destabilisieren. Das muss man jeden Tag wieder klar machen. Und klar machen müssen wir auch, dass wir auf die vergifteten Angebote von Putin nicht eingehen dürfen. Räumt doch die Minen aus den Häfen und dann können wir doch über Export reden. Und dass man nicht mit der Ukraine an diesem Punkt redet, ist, glaube ich, keine gute internationale Strategie. Die Ukraine muss selber sagen, wann sie bereit ist, die Minen aus den Häfen zu räumen und den Transport zu sichern. Und da ist die Frage, was kann Europa dafür tun, dass diese Häfen freikommen? Was brauchen sie an Sicherheitsgarantien? Ich sage es auch ganz klar, wir müssen mehr Unterstützung von Europa leisten, also nicht nur jetzt in diesem Bereich, sondern um es auch ganz klar von unserer Seite zu sagen, sie brauchen Waffen, gar keine Frage. Dieser Konflikt wird militärisch gelöst und wir müssen leider sehen, dass es noch ein paar Monate, vielleicht über Jahre sich hinziehen wird. Und wir müssen härtere Sanktionen ergreifen. Also mich ärgert es auch, dass wir immer noch nicht energisch auf Ölimporte und auf Gasimporte verzichten, dass wir da zu schwach sind an dem Punkt. Aber jetzt zur konkreten Situation. Sie haben gesagt, man muss die Häfen ausbauen in Rumänien. Und wie sehen Sie die Möglichkeit, dass wir das unterstützen können, dass Sie tatsächlich mit Schiffen über die Donau mehr exportieren können? Denn allen ist ja klar, mit dem Landweg oder mit der Schiene wird das letztendlich nicht ausreichen.
wir sind zwar auf einem guten Weg an dem Punkt, aber die Mengen werden wir nicht wegbekommen, wenn wir nicht sozusagen das über den Seeweg schaffen. Deshalb die Frage, was stellen Sie sich da vor, wie kann konkret geholfen werden? Wir haben ja auch gesehen, dass Russland ja letzte Woche einen Hafen ganz gezielt ein Getreidelager zerstört hat und dass wir sehen müssen, dass das jetzt keine andere Möglichkeit gibt. Was mich auch ärgert, dass es an der Grenze zu Rumänien ja bis zu 20 Kilometer lange Staus gibt, weil an den Grenzen die Abfertigung nicht funktioniert. Da ist, glaube ich, auch Hilfe nötig von Seiten der Kommission, dass das auch zügig geht, um ganz klar da jetzt nicht mit Bürokratie sozusagen die Hilfe zu behindern. Wie gesagt, wir stehen an Ihrer Seite und ich hoffe, wir können Ihnen helfen, ganz gezielt und schnell. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe, jetzt schnell zu reagieren und nicht noch viel Zeit zu verstreichen zu lassen, bis irgendwas passiert. Vielen Dank. Vielen Dank. Ivan David, ja. Vážený pane náměstku, já mám dva okruhy otázek. První se týká podílu překážek při vývozu, zejména v oblasti dopravy železniční, jak velký problém, jak vysoký podíl těch překážek jsou administrativní překážky, jak vysoký podíl je nedostatečná kapacita vagónů, jak velký podíl činí problémy s překládkou a jaký podíl asi je nedostatečná kapacita železnice, pokud se na tom podílí. A druhá otázka se týká toho, že váš pan ministr zemědělství, když tady hovořil, tak jako o vývozcích hovořil výhradně o zahraničních nadnárodních společnostech. Mě by tedy zajímalo, jak vysoký podíl ze zisku z vývozu obilí jeho produkce tedy mají tyto společnosti, jak vysoký podíl má tedy Ukrajina, ukrajinští občané. Vielen Dank. Veronika Frečenová für die ECR. Děkuji. Já, pane náměstku, děkuji za všechny ty informace, které jste nám řekl. Dovolte mi také vyjádřit obrovský obdiv k vašim zemědělcům a producentům, kteří i přes ty komplikace ohromné způsobené ruskou agresí ve vaší zemi se snaží udělat maximum pro to, aby zaseli, sklidili a vyvezli. Vy jste mluvil převážně o lodní dopravě. Já rozumím tomu, že to je vlastně ten nejefektivnější způsob, jak exportovat vaší produkci. Nicméně už tady bylo řečeno, my pojedeme příští týden na ukrajinsko-polskou hranici. Tam jde převážně o železniční dopravu, takže i mě by moc zajímalo, jak vy vidíte ty objemy, kde vidíte největší problémy, jak bychom mohli pomoci i při tém transportu po železnici. Vidíte i možnosti jiné, například silniční dopravu. Nedávno Německo říkalo, že by třeba zvažovalo nějak leteckou dopravu. Já se obávám, že to množství samozřejmě nikdy nedosáhnete, nicméně jestli i tady hledáte možnosti. Pak jsem se jenom chtěla zeptat, jestli můžete nám dát nějaké aktuální informace k případné letošní sklizni, protože vím, že na minulém výboru jsme dostali informaci, že se Ukrajině podařilo zasít asi 75% v porovnání s loňským rokem, jak to vypadá, jestli také takto velkou sklizeň očekáváte. Samozřejmě rozumím tomu, že to závisí na vývoji té válce. A pak jsem se ještě chtěla zeptat, vy jste končil tím, že vlastně je potřeba, aby nejvíce by pomohlo, kdyby se ta válka ukončila, kdyby prostě Rusko odešlo z vašeho území. Nicméně pomohl by i nějaký tlak ze strany těch zemí, kterých se právě váš export především týká, myslím, Blízký východ, Severní Afrika. Jednáte s představiteli těchto zemí, nebo jestli by mohla třeba tady v tom i pomoct Evropská unie, členské státy. Určitě ta jednání nějaká probíhají, jenom jestli k tomu máte nějaké aktuální informace. Děkuji. Danke, Luke Flanagan für die Linke.
First of all, I'd have to express my solidarity for the fight that you're involved in here and the despicable attack by Russia on your country, and from a country like Ireland who had to deal with an oppressor on our doorsteps. It's something no one wants to face, so you have solidarity from my country in that sense. And from the point of view of what practically we can do, I mean, people are asking about volumes. The figures that I have here is up until February the 24th, your country had the capacity to export up to 6 million tonnes of wheat, barley and maize per month. But now exports collapsed to 1.1 million in April. So there's a massive, massive task there. And from looking at, okay, obviously you need to find absolutely every way to get this produce out, but to depend on road, to me, it just seems like logistically impossible. To be dependent on trains, it looks like it's virtually impossible. Obviously, you do as much as you can, but I'd echo the words of Martin Hausling here. What can we do to get the ships moving through the Danube and to get it to come through the south? Because obviously, a lot of this grain, an awful lot of this grain, millions of tons of it, people in North Africa and people to the global south are dependent on it. So we need to look at what can be done on the Danube. But this is short to medium term. But in the long term, we've got to look at what, as a country, as someone who comes from a country like Ireland, where we couldn't feed ourselves, and even though we were producing the food, we've got to look in the long term how countries can feed themselves. It is not viable. I know it's great business, and this is how Ukraine and other countries might make their money. But in the long term, we need something more sustainable than this, and we've got to learn from this. Because I remember a very short time ago, people in here boasting and beating their chests about how we're sovereign. Well, we're not very sovereign now, and we need to look at that. And we need to look in the future, and instead of going, well, it's cheapest to do it this way, and then become dependent on suckling on the Russian teat for grain and for fertilizers. We need, in the future, long term, not to be dependent on this and truly to become sovereign. But in the short term, we need to get this grain moving. So any suggestions or anything we can do to get it moving through the south, through the Black Sea and the Danube, we need to do that, because I think other ideas, they're a bit fanciful and will not move an awful lot of product. Vielen Dank. Die nächste Runde starten wir mit dem Kollegen Olekas. Thank you, Chair. First of all, I would like to thank Vice Minister for a very informative statement. And we strongly support your position that we should end with this war, strengthening our supply for you, the heavy weapons, the strengthening our sanctions. But of course, now we're talking about the food export possibilities. You mentioned that it's most important to open the eastern part through the Romania. Of course, it will be very good if we can open the Odessa port, but I fully share the view of you that it's very difficult to open the port without security guarantee, like open the possibilities to the green corridor through the Belarus, also opening the railway. For that reason, I think that I would like to ask you additional, not only using the South Romanian ports, but also the possibilities to transport the grain to the Baltic Sea, particularly to the Poland ports and Lithuania, Klaipėda port. I know that the port is ready to accept this amount of food, but there's some difficulties in the train rail. Can you explain what the possibilities, what the price increasing, and when can you do more to open these ports for you export? Thank you very much. Vielen Dank. Als nächster Kollege Daniel Buda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Că în timpul acestei dezbateri am luat legătura am de la Ministerul Transporturilor din România să văd exact care este situația pentru a putea da ultimele informații.
legat de portul Constanța. În luna iulie se va crește capacitatea de a putea operaționaliza în acest port cu 20% față de ceea ce avem în momentul de față. Însă, stimați colegi, marea problemă nu este capacitatea portului Constanța, ci a felului în care reușesc să ajungă tirurile în portul Constanța. Aici este problema majoră, pentru că, din păcate, infrastructura nu permite, practic, o rapiditate în ceea ce înseamnă ajungerea acestora în portul Constanța. Domnule viceministru, am înțeles că sunt probleme legate de ceea ce înseamnă comunicarea documentelor în format online. Marea problemă a faptului că se stă la aceste cozi foarte mari la intrarea în România și pe ambele sensuri este că nu se reușește o comunicare, online legat de documentele care sunt necesare în acest sens. Noi am renunțat la foarte multe controale, foarte multe documente care erau necesare înainte, tocmai pentru a putea debloca acest lucru. Dar dacă vom veni mai departe cu documente pe format de hârtie, vom rămâne mai departe în această logică. De aceea poate că ar trebui, sub acest aspect, să vedem ce este de făcut, să le putem comunica în format online, astfel încât să avem aceste culoare verzi, practic, de acces în România pentru aceste mașini care au aceste formulare făcute în format online. Pe de altă parte, aș vrea să vă întreb dacă este corectă informația, pentru că ieri am citit-o, legat de ceea ce înseamnă incendierea câmpurilor cu grâu de către armata rusă, pentru că mi se pare o chestiune foarte gravă legată de acest aspect și ar vrea să văd dacă este un fenomen în masă sau sunt fenomene izolate. Retorcându-mă la chestiunea legată de ceea ce înseamnă transportul, pe cale terestră, cum spuneau și colegii, sunt factori limitativ legat de capacitatea de a face acest lucru. Rugămintea mea este să ne gândim la ceea ce înseamnă posibilitatea de stocare a grânelor la granițele din Uniunea Europeană, până când acestea vor putea să ajungă în porturi. Pentru că altfel vedem că și în statele membre ale Uniunii Europene, în maxim o lună de zile, vor începe procesul de recoltare și în Constanța era o preocupare legată de chestiunea asta că și fermierii români exportă pe acolo cereale și să nu ajungă la un blocaj. De aceea cred că trebuie să ne gândim foarte bine la ceea ce înseamnă dezvoltarea capacităților de stocare la graniță, astfel încât să putem, practic, să avem un buffer în acest sens. Mulțumesc! Vielen Dank. Jetzt der Kollege Kuczmiuk. Dziękuję bardzo. Ja także chciałbym zacząć od podziękowań dla pana ministra za takie szczegółowe informacje dotyczące sytuacji związanej z eksportem. Tutaj pan minister zaprezentował dwie twarde dane. 5 milionów ton eksportu zbóż przed wojną i obecnie, jak rozumiem, w maju 2,2 miliona ton, czyli mniej więcej połowa tego, co było przed wojną. No i pan minister wskazał, czy wyraził zainteresowanie Ukrainy głównie eksportem właśnie przez port w Konstancy i ten port Sulina, kolejny port rumuński, także eksport Dunajem. Natomiast nic pan nie mówił o właśnie ewentualnym wzroście eksportu przez granicę ukraińsko-polską transportem kolejowym i drogowym do portów na Morzu Bałtyckim. Czy państwo uznajecie, że to jest zbyt skomplikowany system przewozu, czy on jest, że tak się wyrażę, za mało wydajny, że o tym pan minister nic nie mówił. Gdyby więc można było rozszerzyć tę informację, to byłbym wdzięczny. I druga informacja, którą pan podał, niepokojąca, dotycząca przyszłości, że Ukrainie według państwa szacunków zabraknie 15 milionów ton zdolności magazynowych. I chciałbym zapytać, z czego to wynika? Czy państwo zakładacie, że te 15 milionów ton zboża po prostu zostanie, tego starego zboża zostanie w państwa magazynach, czy też po prostu infrastruktura magazynowa została zniszczona przez wojnę i w związku z tym potrzebujecie państwo składowania tego w tymczasowy sposób, choćby w tych workach foliowych, o które pan prosił. Jeżeli to możliwe, to prosiłbym o wyjaśnienie tych dwóch kwestii. Dziękuję bardzo. Vielen Dank. Ich muss jetzt die Redezeit auf 1 Minute begrenzen, sonst haben wir Probleme mit der Zeit. Der Kollege Bert-Jan Rüssen. Dank u wel, voorzitter. En dank aan de minister voor zijn hele heldere uitleg over de situatie. Het is ook voor mij duidelijk, voor ons duidelijk, dat we alles moeten doen wat er in ons vermogen ligt om de agressie van Poetin te stoppen en om de Oekraïne te helpen daar waar dat kan. Zeker ook op het vlak van het
onderwerp dat we het vandaag over hebben, voedselproductie en de export van voedsel. En we realiseren ons heel goed dat natuurlijk de havens aan de Zwarte Zee de belangrijkste kanalen zijn voor de export van landbouwproducten. En wel diep treurig om te zien dat dat momenteel niet of nauwelijks mogelijk is. Dus we zullen ook moeten kijken naar alternatieven. En daar wordt gelukkig ook naar gekeken. Ik sluit me aan bij de vragen die andere die collega's ook al stelden rondom de enorm lange wachtrijen voor het vrachtverkeer. Wachtrijen van 20 kilometer, 7 dagen wachttijd. Hoe kunnen we dat toch verbeteren? Welke mogelijkheden zijn hiervoor? Hoe kunnen we de communicatie toch verbeteren? En dat is misschien ook een vraag waar misschien de commissievertegenwoordiger op zou kunnen ingaan. Hoe kunnen we nou vanuit de EU toch ervoor zorgen dat die lange wachtrijen, dat daar een oplossing voor kan komen? En een tweede vraag, ik zie dat mijn 1 minuut al voorbij is. Ik heb het gevoel dat als ik verder ga, dat ik een vraag ga herhalen die anderen ook al hebben gesteld. En ik zie dat de 1 minuut al voorbij is. Dank u wel, voorzitter. Vielen Dank, die Kollegin Ulrike Müller. Herr stellvertretender Minister, vielen herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen deutlich sagen, dass wir hier im Agrarausschuss zur Ukraine stehen und dass wir willens sind, tatsächlich auch Lösungen zu finden. Tausende Wege gibt es aus der Ukraine für Getreide. Alles ist sehr, sehr unkontrolliert. Und ich werde mein Gefühl nicht los, dass wir an der EU-Grenze nicht willens sind, diesen Flaschenhals abzustellen, um tatsächlich das Getreide weiter zu transportieren. Wir brauchen von Ihnen Kontakte, um hier dann gezielt noch von unserer Seite die Hausaufgaben zu machen. Wir wissen natürlich, dass es über die Schiffe schwierig ist, dass wir in Rumänien und in Bulgarien Häfen haben. Auch über die Donau kann transportiert werden. Trotzdem glaube ich, der lange Weg über den Norden ist aus meiner Sicht schon sehr uneffektiv. Bitte geben Sie uns noch mehr Kontaktadressen, dass wir Ihnen konkret helfen können. Auch über die Transportpapiere werden wir sicher reden. Haben Sie eine Möglichkeit, diese eingerichtete Plattform von der Kommission zu bespielen, um tatsächlich diese Green Lines nach vorne zu bringen? Dankeschön. Vielen Dank, die Kollegin Aguilar. Señor viceministro, al hilo de lo que usted comenta, que le faltan lugares, almacenamientos para sus cereales. Mire, en España hay del orden de 400 silos por toda España que no se utilizan desde hace años para almacenamiento de cereales. Créame que me ofrezco a coordinar con las diferentes asociaciones agrarias que hay en mi país, en España, la búsqueda de estos silos y almacenes para poderles ofrecer a ustedes la posibilidad de que almacenen su grado. Este es mi ofrecimiento y estaré encantada de poder hacerlo, insisto, con la colaboración de las asociaciones agrarias que hay en España. Muchas gracias. Danke, dann der Kollege Christensen. Dänisch geht passiv. Ja? Leider nicht zum Tun. Okay. You can speak in Danish. Danish or English. Thank you very much. Yes, thanks for the information. And I'll just say I've been in Ukraine for 4 weeks ago, and I saw a lot of these things. But my question, short question: how can we get the fast green lines through the border? Because I have from a Danish trade. They have given information last week. They have stayed with the trucks 14 days with the border to Poland. So we must try to make a green fast line where we can get grain out of Ukraine. How can you do that? Thank you very much. Vielen Dank. Und dann habe ich noch Peter. Ja. Ja, vielen Dank an den stellvertretenden Minister. Und es ist klar, es ist ein Aggressorkrieg und Sie können sich darauf verlassen, wir werden den Aggressor immer deutlich benennen und der sitzt nun mal in Moskau. Ich habe noch mal ein paar Fragen, um das Problem noch mal zu verdeutlichen an Sie. Quasi leider muss ich sagen, schnöde statistische Fragen, aber noch mal erstens, was erwarten Sie, wie wird sich die Produktionsmenge an Getreide insgesamt in der Ukraine in diesem Jahr und im nächsten Jahr entwickeln? Und haben Sie eine Vorstellung, Stichwort Abtransport, wie viel Menge Sie über Schiff, wie viel Menge Sie über die Bahn, wie viel Menge Sie über den LKW außer Landes bringen müssen? Und im Umkehrschluss, wie viel Getreidemenge in der Ukraine verbleibt und Sie dafür Lagerkapazitäten brauchen? Und dann vielleicht aus Ihrer Sicht eine naive Frage, haben Sie auch dann sichere Lagermöglichkeiten in der Ukraine? Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt die letzte Rednerin, Michaela Scheudrova.
Děkuji. Já jsem přišla sice později, ale rozhodně chci vyjádřit velkou podporu ukrajinskému ministerstvu zemědělství i za tu odvahu, že na Ukrajině zemědělci zaseli, že očekávají sklizeň. A s tím vlastně i souvisí ta debata, kterou tady máme, protože pokud neuvolníte ty skladovací prostory, samozřejmě bude pak problém vlastně s uskladněním té nové sklizně. Myslím, že to nejdůležitější je, aby Ukrajina cítila naši podporu a aby Evropská unie neochabovala v podpoře také vojenské, protože i v těchto chvílích na východě Ukrajiny umírají lidé, protože Rusko stále útočí a to je ten základní problém. Nicméně já bych chtěla slyšet i odpověď ze strany Evropské komise, zda není možné lépe koordinovat právě odbourání těch administrativních problémů pro přepravu obilovin, protože víme, že v Rumunsku tyto problémy jsou, takže pomoci těm členským zemím řešit ty administrativní bariéry a umožnit přepravu, uvolnění těch skladovacích prostor. Děkuji. Ja, vielen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich jetzt zu Wort gemeldet haben und auch Beispiele und Anregungen gegeben haben, wo noch was gehen könnte. Herr Minister, ich gebe Ihnen jetzt das Wort für Ihre Antworten und Ihre Kommentare zu den aufgeworfenen Fragen und auch Anregungen der Kolleginnen und Kollegen. Und wenn Sie wollen und Zeit haben, dürfen Sie gerne 15 Minuten antworten. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Thank you, Mr. Chair. A lot of questions. Thank you. I will try to answer. So, speaking about 3 months of our export after the war began, we exported totally for 3 months about 3 million tons of grains and other products. If we talk about numbers, through our Danube River ports goes about 40% of export. Through railway goes more than 50%, and for ordinary trucks, vehicles, only 10%. So what can be done to improve the situation? First of all, we have delays with checks on the border crossing points. What we need? We need to make the personnel on these border crossing points to work 24/7. We already achieved some agreement with our Polish partners, and we expect that until the end of June, all the border crossing points, in particular veteran inspectors, will work 24/7. Another bureaucracy we can lift to improve the situation with export is a CHED document. It's Common Health Entry document for import in the EU. We can make such document, for example, speaking about trucks convoys, only one document for 20 trucks with one receiver in the EU side. It will improve the situation, and we will have less time delays. The main reason of such not enough capacity is that before the war, more than 90% of our export went through Black Sea ports. So the infrastructure on the EU side was not ready for such amount of export. The second one is that we have different standards of railway. In EU, you have mostly the narrow gauge when we have a wide one. So the option to improve export is to deliver more grain wagons, railway grain wagons to our borders.
Another option which can increase the export is to establish new border crossing points for trucks and establish this trucks convoys. When we talk about the Danube River ports, Sulina Channel, I already mentioned the problems we faced in that direction, and we hope that we will achieve agreements with Romanian side on these questions. Now I want to answer questions regarding our storage capacity. As I mentioned before war, we had about 75 million tons of grain storage capacity. Some of them were destroyed, some of them are now on the temporarily occupied territory, so we have only 60 million tons capacity now. We have some storages of grains from previous harvest, and for this year we expect for about 50% of harvest in comparison with previous year, but it's still a big amount. It's about 46, maybe more, million tons. So we expect that we will face this problem until September. The deficit of storages will be about 4 million tons, and until October, after harvesting, we expect for 10 to 15 million tons of deficits of grain storages. What the solution can be is to use just plastic bags. We call it sleeves in Ukraine. Our farmers are used, they know this technology, they used to use it, so it's something that is not difficult for them. Another option is so-called grain rings. This technology is used in, for example, Canada and United States. We are already negotiating with them to supply such technology in Ukraine. About food security in Ukraine, there was a question. I can say that we are fully secured. We produce enough food not to worry about this problem. About these green corridors, humanitarian corridors from the Black Sea, first of all, the negotiation, Ukraine did not participate in such negotiations, and even if we establish such corridors, the security situation will be can be unexpected in this region. There was also a question about airplanes, to use airplanes to export grains, but you know that air is closed in Ukraine. We have to understand this. Another question is the cost of such transportation, transshipment, and I think the main reason is the cost of insurance of such transportation. There was also a question about long-term opportunities to secure this food security situation in the world. I can answer you that the only option is to defeat Russians in Ukraine and to completely deblock Black Sea ports. So only in this case we can be ensured that Ukraine can export its grains. As you may know, we exported our grains for, in our estimation, for 400 million people in the world. We can mention North Africa and Asia, and we are there are talks, negotiations with UN, I know, and with FAO,
they know the situation and they are trying to do something to deblock Black Sea ports, but as we can see, we have no result at the moment, unfortunately. There was a question about transportation to Baltic ports, to Polish ports. We are ready to transport grains in that direction. The question is the lack of railway grain wagons to export to that ports. We know of the capacity of Klaipėda port in Lithuania. It's, as I know, 10 to 12 million tons per year. It should significantly improve the situation with export if we can reach this Klaipėda and other Baltic ports. So maybe I just missed some questions, but overall, that's it. Thank you. Vielen Dank, Herr Minister, für Ihre Antworten und Ihre Kommentare und auch die weiteren Anregungen und Beispiele, die Sie gebracht haben, wo Sie gerade verhandeln. Aber ich glaube, dass wir auch einen kleinen Beitrag leisten können, wo wir Verbindungen haben, wo wir Ihnen Kontakte auch vermitteln können. Ich glaube, dass wir über alle Möglichkeiten reden müssen, über den Seeweg. Viele haben ja über die Donau geredet, aber eben auch den Landweg nicht unterschätzen dürfen, weil überall dort, wo man was konzentriert, da ist man natürlich auch besonders verwundbar. Also ich glaube, dass es richtig ist, eine Strategie zu wählen, wenn ich das so sagen darf, die alle Optionen offen lässt und ausbaut an jeder möglichen Situation. Und ich glaube, wir nehmen schon die Hausaufgabe mit, dass eben der Flaschenhals auf Seiten der EU, dass das besser werden muss, dass große Anstrengungen unternommen werden, gerade von Rumänien, auch Polen. Nicht, dass das falsch verstanden wird, das erfährt unsere große Anerkennung. Ich glaube aber, dass wir noch mal mehr Gas geben müssen, dass wir noch schneller werden müssen, dass wir noch unbürokratischer werden müssen, um das Getreide rauszuholen. Ich will es mal zusammenfassen, wenn man ja hört in den letzten 2 Tagen, dass da möglicherweise eine Reise geplant ist vom deutschen Bundeskanzler, dem französischen Präsidenten und dem italienischen Premierminister. Das ist in Ordnung, aber wenn die Reise nach dem Motto stattfinden würden, schwere Waffen rein, Getreide raus, dann wäre das, glaube ich, eine sinnvolle Aktion, eine sinnvolle Reise, die möglichst bald stattfinden soll, wenn ich das so sagen darf. Ich glaube, dass die Zeit unglaublich läuft. Die Zeit läuft gegen uns, die Zeit läuft gegen die Ukraine und insbesondere auch gegen die Hungersnöte im Afrika und im Nahen Osten. Deswegen ist Schnelligkeit angesagt, möglichst bürokratiearm und alle müssen Hand in Hand arbeiten, keine Eitelkeiten irgendwo. Das ist jetzt fehl am Platz. Deswegen nochmal vielen herzlichen Dank, Herr Minister, für Ihre Zeit und wir bleiben und stehen an der Seite der Ukraine. Danke.